Hello. 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 Hello, Bhaiya. How are Hi. you? I'm fine. How are you? I'm fine. Okay. So, how's everything? Everything was fine. Fine. How's your day? Uh, Everything is quite more than good. Okay. I really feel good because going through a very good book, and it's Hippie. And do you know about the book Hippie? No. Hippie by Paulo Coelho. He is my favorite writer, and Hippie is the latest book of him. This is the book Hippie. And look at this sign. This is the sign of hippie movement. Hippie movement is a youth movement. It occurred in 1960. I mean, 1960s, 1960 to 1970. And that time, USA was in a converge of a war, Vietnam War, and a certain group of youth, they came up with a movement, and that is called hippie movement. And they were very peculiar, very different from all the people of that time, and they used to wear long dresses, long hair, and they used to wear pale jeans, and there was tear up because of excessive use. And because jeans were very expensive that time, right? Oh, And we know about hippie movement, if we search hippie movement 1970. Look at this hippie movement. Look at this, their attire, and they have their, and this is the sign. Look at this. oh, This is the sign, and you can see the sign on the book, right? This sign, yes. yes. This is the hippie movement sign, and hippie, sometimes spelled hippie, is a member of the culture. Hippie also member the নাম আর কি। The cultural, actually cultural, cultural movement of 1960, originally a youth movement that began in the United States during the mid 1960, 1960 থেকে 1970 এর মধ্যে আর কি, and spread to the countries around the world. চারদিকে হিপি মুভমেন্টটা ছড়ায় যায়, মানে they are they came up with the idea of not having a war. They tried to spread cultures, and they used to do random concerts, random uh, you know uh, they are kind of fashion shows, and they tried to come up with something new. That is what they wanted actually. If we search here hippie, they are hippies, right? Look at their jeans, and the girls used to have braid hair হচ্ছে braided hair, মানে হচ্ছে মানে বেনি করা চুল, মানে দলে ঢুকলে হচ্ছে মেয়েরা বেনি করা চুল পড়তো আর কি, বুঝছ না? Oh, And এর আগে হচ্ছে আমেরিকাতে মানে বেনি করতো না মেয়েরা আর কি। দেন ওটা oh. ছিল হিপিদের একটা সাইন আর কি, যে সে একটা হিপি কালচারের লোক, দিস ইজ কল্ড হিপি কালচার। এন্ড দে হ্যাড আ তাদের একটা দে হ্যাড এন হিডেন নেটওয়ার্ক, এন্ড তাদের একটা হিডেন নেটওয়ার্ক ছিল, এন্ড দ্য নেটওয়ার্ক ইজ টু স্প্রেড দ্য নিউজ অফ দেম, মানে তারা কথা কি করবে, কবে কোন কনসার্ট করবে, তাদের এই নেটওয়ার্ক, একটা নেটওয়ার্ক ছিল গোপন নেটওয়ার্কটা সবকিছু ছাড়াই দিত আর কি, রাইট? Oh, This book is not about hippies. This book actually is about Paulo Coelho himself, because Paulo Coelho was one of hippies. So he started the book with the introduction of hippie. But this is not all about hippies, right? Paulo Coelho then, with the hippie gang, they started a journey, and they started a long journey to several countries. And they started from Amsterdam, I mean from Netherlands to yeah, Nepal, Kathmandu. There was really good. What was their purpose actual? Their purpose was to visit, just to tour. Oh, And it was something, some kind of like, they are doing something. It's a the burning issue of that time. They are doing something, hippies are doing something, oh, like that was a burning issue. And they had that ride within only $100, and $100 for 4 or 5 country 5 country tour. oh, Okay, if I search the book again, there is an introduction like this.
hippie. About the author, এগুলো হচ্ছে পালো কোয়েলোর অন্যান্য বইগুলা। I have almost all of them. They should give a introduction, right? Yeah, okay. ভাই আপনি আর আমি আছি আজকে I know. ক্লাসে। That's why I'm talking to you. That's why I'm not calling anyone. কি Okay, so hippie. This is the main cover of the book, and look at the sign. The sign is even presented here. Again, hippie, the most autobiographical novel to date, and Paulo Coelho takes us back in time of free life of the dream of generation that longed for peace and dared. মানে ওই যে তারা শান্তির জন্য করেছে, লড়েছিল, and dared to challenge the established social order. মানে ওই সময়কার সোশ্যাল অর্ডারকে তারা পুরো চেঞ্জ করেছে। I mean, they didn't আচ্ছা follow the social customs. They tried to establish their marks, and authoritarian politics and conservative modes of behavior, excessive consumerism, and the unbalanced concentration of wealth and power. And all this time, Paulo is young, skinny, is Brazilian. His travels take her further, the famous square in Amsterdam, where Paulo meets Carla. মানে কার্লার সাথে দেখা হয়। কার্লা হচ্ছে আর ডাচ উইমেন অলসো ইন হার টোয়েন্টিজ। কার্লা হচ্ছে 20 বছর একটা মেয়ে ছিল, সে হচ্ছে মানে নেদারল্যান্ডের আর কি, আমস্টারডামের। and she convinces Paulo to join her to a trip of Nepal, মানে নেপালের ট্রিপে মানে ওর সঙ্গী লাগতো আর কি, মানে একটা ছেলের দরকার ছিল ওর সাথে যাওয়ার জন্য, রাইট? তো আচ্ছা এভাবে, কারণ হচ্ছে যদি দুই আরেকটা মেয়ে সঙ্গে কিনে যেত তাহলে হচ্ছে অনেকগুলো এয়ারপোর্টে ওদেরকে ধরতো আর কি, মানে এয়ারপোর্টে একটা ছেলে একটা মেয়ে দুটা মেয়ে একসাথে গেলে মানে তারা নাকি কিভাবে তাকাইতো, আই মিন এভাবে কালার বয়সে বলা আর কি, রাইট? তারপর দ্য ম্যাজিক বাস, দ্যাট ম্যাজিক বাস হচ্ছে ওই যে বাসে $100, $100 দিয়ে হচ্ছে তারা কয়েকটা দ্য ট্রাভেলস অ্যাক্রস ইউরোপ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া অ্যান্ড কাঠমান্ডু, মানে ইউরোপ হয়ে সেন্ট্রাল এশিয়া হয়ে কাঠমান্ডুতে আসতো। আচ্ছা And they embark মানে শুরু করা আর কি, they embark on a journey in the company of fascinating fellow travelers, and each of whom has a story to tell. মানে প্রত্যেকে একটা করে গল্প আছে, একজন একটা গল্প বলেন, and each of whom will undergo a transformation, changing their priorities and values. And then along the way, as they travel together, Paulo and Carla explore মানে হচ্ছে ইয়ে করা আর কি, মানে এক্সপ্রেস করা, প্রকাশ করা their own relationship, and awakening on a free level that brings each of them to a choice, right? And a decision that sets the course of their lives therefore. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা চলতে চলতে তখন যে হিপ্পিদের প্রত্যেকের একজন পার্সোনাল কাহিনী থাকে, তাই না? আমি just শুরু করেছি, আমি এখনো এত কাহিনীতে আসি নাই। তো আচ্ছা আমি এখন শুরু করছি। কাল্লা হচ্ছে এর জন্য ওয়েট করে আর কি, যে এই পালক হলের জন্য ওয়েট করে আর কি, হিপি মানে যে হিপি বলে যাকে সম্বোধন করা আর কি, যেখানে হিপি হচ্ছে কেউ নিজে, আচ্ছা পালক হলো নিজে, মানে এটা একটা এক ধরনের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল বই, বাট অটোবায়োগ্রাফি ইউজুয়ালি contains the whole life of a person, but this is not about his whole life. This is about the some portion of his life. He is talking ওকে about the travel, that hippie movements, that hippie times, and that is quite interesting. And this book is very new, and it was published in 22 এপ্রিল দেখলাম April or হ্যাঁ September. No, this is published in September. Who said April? This September. এখানে তো লেখা নাই কবে। Look, ফার্স্ট পেজটা ছিল ওটাতে মেবি দেখছিলাম okay, look, like আমরা দেখি hippie, the Penguin books, right? And I bought this original copy from Penguin. Published date is 25 September 25th 9 2018. Recently I have read this book, Siddhartha. I finished the book tomorrow, and I started this one. আল্লাহ And you know what about Siddhartha? Siddhartha actually, to some of people, it might be look like uh, boring in some extent, but it's actually a philosophical book. Siddhartha was a guy after Gautam Buddha. Siddhartha actually, Gautam Buddha also had the same name, Siddhartha. ও So Siddhartha left his home
to in search of meaning of the life. And so he went several. He is not a stable guy. He's very unstable. He first of all he was his with his father. His father was a monk. Actually, not monk. Actually, his father was a Brahmin. He is a Brahmin child, and they used to do some uh, uh, puja archa আর কি, মানে they used to do prayers or like this type of things আর কি. And then one night he came to his father, and he said he is going to join samana. Samana actually is, samanas আর হচ্ছে ওই যে বনের মধ্যে যারা হচ্ছে ইয়া করে আর কি, আই মিন সন্ন্যাসী আর কি। সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, আচ্ছা। বাট দিস ইজ আ সার্টেন গ্রুপ অফ সন্ন্যাসী, মানে সব সন্ন্যাসী সামানা না, সামানারা হচ্ছে আরো মানে একটু কঠিন লেভেলের, যারা খুব অনেক বছর তপস্যা করে আর কি। সো হি আচ্ছা। ওয়ান্টেড টু জয়েন সামানা, এন্ড হিজ ফাদার ওয়াজ লাইক, অ্যাকচুয়ালি নো ফাদার ক্যান লিভ হিজ ওয়ান চাইল্ড, মানে অনলি son, right? So he told Samana to not to bring with this idea. But Samana, sorry, it's not Samana, Siddhartha. And Siddhartha was very firm on his idea, his concept, and he was standing the whole night in front of his father's room. And his father, after 1 hour, 2 hour, his father is checking out, is he standing or not. And then his father, after passing the whole night, in the morning, his father was to the morning was to say the morning prayer and মর্নিং অ্যাবলিউশন, টু টেক মর্নিং অ্যাবলিউশন। অ্যাবলিউশন মানে হচ্ছে ABLUTION। অ্যাবলিউশন মানে হচ্ছে মানে পবিত্র গোসল, মানে কিছু গোসল আছে না ধর্মীয় গোসল যেগুলা, রাইট? যেমন মৃত্যুর পরে গোসল, বিয়ের গোসল, রাইট? পূজার গোসল, নামাজের গোসল, রাইট? এগুলাকে বলা হচ্ছে অ্যাবলিউশন। সো দেন আর বিজি, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, আর দেন? বিজি, yeah. Then Siddhartha went, after a long hassle, he got the permission from his father. Then his father said, "Go to your mom and told her your idea, and you can move. If you learn something from someone else, from the jungle, please come to me and learn, মানে enlighten me. মানে বাপ বলছে যদি কিছু শিখো তাহলে আমাকে কিছু শিখা, আমি তোমাকে জয়েন করবো। If you don't, আচ্ছা। and even come to me and join me, মানে আমি যেটা করি সেটাই করো, মানে সবার যেরকম মানে ব্রাহ্মণরা যা করে আর কি। And আচ্ছা। he went, and forever he went there, and he went to someone, and his best friend was Govinda was little bit, not that much saint আর কি, মানে একটু একটু ভণ্ড টাইপের ছিল আর কি, মানে একটু কম সাধু। So আচ্ছা। Govinda loved him very much. Always tried to be with him. So Govinda also left his home for Siddhartha. And when they were in jungle, they passed 2 years, and they learned so many things. And he learned to uh, he learned to starve, I mean না খেয়ে থাকতে শিখছে। And আচ্ছা। he learned to starve even 28 days, মানে 28 দিন পর্যন্ত সে না খেয়ে থাকতে পারতো। He learned to be patient, and he learned to wait. তো সে ধৈর্য ধরতে শিখছে, তারপর হচ্ছে অপেক্ষা করতে শিখেছে, এবং হচ্ছে না খেয়ে থাকতে শিখেছে। এবং সে বলে যে এই তিনটা শিক্ষা হচ্ছে তাকে মানে সব শিক্ষা এনে দিবে আর কি, ওটা এমন। And that was very very nice. And after having 2 years there, and he once felt that someone's knowledge are not not enough for him. ও বুঝছে যে আচ্ছা। ওই ওখানকার জ্ঞান তার জন্য হচ্ছে না, ঠিক আছে। দেন ও। he 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 tried to leave that samana group, and Govinda actually brought that idea actually to leave samana's group. And he went to his boss, I mean boss bolte his মানে the সেন্ট আর কি, একদম বৃদ্ধ যে আর কি, ওল্ড ম্যান বলে ইয়ে করে, মানে ওই সামানা গ্রুপের যে সব থেকে প্রধান, তার কাছে যায়। হি হি ইয়ে করে আর কি, যে হি came up with his idea that he is going to leave Samana's group, and the old man prohibited him, তাকে মানা করছে যে you don't go. And he didn't say anything, but what did he do? He hypnotized him, his boss আচ্ছা। hypnotized him, and take the permission from him, and then leave. মানে সে এতটা জ্ঞান অর্জন করছে, সে হচ্ছে ওখানকার যে সে তার প্রধান, তাকে হিপনোটাইজ করছে, তার থেকে অনুমতি নিছে, এন্ড দেন বন থেকে ত্যাগ করছে। ট্রাইস করে। আচ্ছা।
Then when he thought that he knew the all the knowledge from uh, from spiritual world, he tried to learn something from the real world, the practical world. And he come back to the real world and in search of love, right? সে এখন ভালোবাসা খুঁজতে আসে। Then he met a prostitute, and actually her name was Kamala, and Kamala was the most beautiful lady in his eyes. And he told Kamala that he want to learn love from her. And Kamala said, do you have money, do you have মানে the worldly things, মানে টাকা নাই কিছু নাই, খালি গায়ে আসে, মানে খালি গায়ে বলতে একদম মানে বনের পোশাক। So Kamala ignored him, and he, to earn Kamala's love, he tried to earn the money, the house, the everything. And he engaged in the worldly things, and he engaged in a business. And the businessman was he actually reveals a new way of business, right? Then his business was so human, মানে সে খুব মানবিক সিস্টেমে সে ব্যবসা করতো, মানে ব্যবসা চিন্তা ভাবনা করতো না আর কি। সে এক জায়গায় ব্যবসা করতে যায় সেখান থেকে অর্ডার পায় না, অর্ডার না পাওয়ার কারণে মানে অনেক টাকা নিয়ে যায় আর কি। সো ক্যাপিটাল নিয়ে যায়, ক্যাপিটাল নেওয়ার পর দেখে যে ওখানের জিনিসপত্র ওরা অন্য কাউকে দিয়ে দিছে। দেন সে যে টাকা নিয়ে গেছে, and he spent all the money মানে আফটার দেম, মানে ওই যাদের বাড়িতে গেছে, যাদের যে এলাকায় গেছে ওই এলাকায় মানুষদেরকে সাথে খরচ করে ওদেরকে আনন্দ দিচ্ছে, এই টাকাগুলো খরচ করে ফেলছে। আচ্ছা। So this is a very nice story. And then the tragic point is there when he lost his, by the way, he had a child after many stories, he had a child with Kamala. And আচ্ছা। then yes, and after so many stories, he lost his boy too. Then he realized how his father felt when he left his father. আচ্ছা। Right, and he met Gautam Buddha, and then he learned so many things from Gautam Buddha. And after Gautam Buddha, he crowns the বুদ্ধিজম, মানে গৌতম বুদ্ধের পরে সে হচ্ছে মানে দেখে আর কি গল্প, যে গৌতম বুদ্ধ মরে যাওয়ার পর সে হচ্ছে সব থেকে মানে জ্ঞানী লোক গৌতম বুদ্ধ ধর্মের আর কি, মানে তাকে গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীতে স্থান দেওয়া হয় আর কি, এরকম একটা ব্যাপার দেখায়। বইটার কভারটা অনেক অনেক সুন্দর, তাই মানে না? creative, অনেক ক্রিয়েটিভ। হ্যাঁ, এই কভারটা কিন্তু আমি এই কভারটা পাইনি, আমি পেঙ্গুইনেরই পেয়েছি, বাট আমার কভারটা ছিল এটা। If I go to my Facebook page, sorry, my Facebook group, uh, okay, this is Paula Kore Hippie. This is from also Penguin. This is Siddhartha. এই কভারটা সুন্দর, এই কভারটাও এই কভারটা সুন্দর, বাট দ্যাট ওয়াজ বেটার। হ্যাঁ। And if I say about the that I read it, Hermann Hesse entwined Eastern philosophy with an Western individualistic notion, and philosophical novel can be read in one sit and engage the reader from the very first to last. And traveling along with the journey of Siddhartha, a son of Brahman, transferred himself into Samana, a religious caste identity. And when he came to confront the religious fatality, Guru's confined ability to provide the meaning of ultimate self, and he started exploring of his own way to solve the problem. And he found Gautama, Gautama এখানে গৌতম হচ্ছে ওই গৌতম আর কি, মানে গৌতম বুদ্ধা। And ridiculed at his sage হচ্ছে জ্ঞানী, sage মানে জ্ঞান, sagacious মানে জ্ঞানী, and but decided not to follow the exalted one, মানে সে গৌতম বুদ্ধ থেকে জ্ঞান নিচ্ছে কিন্তু সে গৌতম বুদ্ধকে ফলো করে না, সে গৌতম বুদ্ধের সাথে থাকে না। এবং হি লেফট হিজ ফ্রেন্ড, মানে ওর যে বন্ধুর সাথে সে বন ত্যাগ করলো না, ও বন্ধুকে গৌতম বুদ্ধের কাছে রেখে সে চলে গেছে, গৌতম বুদ্ধের কাছে সে জ্ঞান নেয় না, সে চলে গেছে, মানে থাকে না গৌতম বুদ্ধের সাথে, কিন্তু বন্ধুকে রেখে গেছে। Rather, he pursued his own journey among ordinary people's society. And eventually, Siddhartha became habituated into lust, passion, and money. মানে সে মানিতে একসময় habituated হয়ে যায়। Then সে আবার এগুলো সবকিছু আবার ছেড়ে আবার জঙ্গলে যায়, and all the earthly type. But there were always steaming a river inside himself, whose sound by the time became obscure to recognize. And it is Siddhartha immersed in earthly passion, and suddenly wakes up one day and hears the drizzling sound of that drowned flowing river. And his review, ওকে, দ্যাট ইজ ডান। এটা হচ্ছে রিভিউ আর কি, মানে সে আবার হচ্ছে একটা নদীর কাছে, এবং সে নদী থেকে অনেক কিছু শিখে আমাদের, যে সে দেখায় যে নদী যেমন বয়ে চলে, রাইট, সে প্রতিনিয়ত একই জায়গা থেকে সে নতুন হয়ে যাচ্ছে, মানে যে জায়গাটার পানি এখন এখানে আছে, নদীটা কি সেই জায়গায় আছে এখন, আর নতুন হয়ে যাচ্ছে না সেকেন্ডে সেকেন্ডে, কিন্তু নদীর আকার চেঞ্জ হচ্ছে না, মানে একই জায়গা থেকে সে নতুন হচ্ছে, রাইট, সবসময় বয়ে চলছে, এবং মানে সময় যায় ইয়া যায় তারপর সে বয়ে চলে, রাইট।
তো এভাবে হচ্ছে মানে নদী থেকে অনেক কিছু শিখার আছে আর কি। তো মানে এই বইটা অনেকটা স্পিরিচুয়াল আর কি, যেটা বললাম ফিলোসফিক্যাল। সো দিস ওয়াজ আ নাইস রিড, বাট সাম মানে কিছু কিছু জায়গায় অনেক বোরিং লাগে, বাট স্টিল আ গুড ওয়ান। Whatever. So you can tell me about your favorite book or favorite story or favorite movie. Do you read books? ভাইয়া অল্প, তো অল্প Also, একদম। acha, okay. So tell me about one of your book. আহ, কোন বইটা পড়ছিলাম লাস্টে, ভুলেও তো গেছি যে কোন বইটা লাস্টে পড়ছিলাম। তবে মুভির কথা বলতে পারি যে Okay, okay. কতগুলো মুভি দেখছিলাম। মুভির কথা বলেন, ওকে। আপনি মনে হয় দেখছেন অবশ্য আমি যে মুভি দেখছি, আচ্ছা, তার সমস্যা না, মুভিটা আপনার বলাটা আসলে আমার এখানে আমাকে স্টোরি শোনানো আসল না, আপনি বলতেছেন এটা আসল কথা আমি আর কি। হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন ফিলিপস মনে হয় মুভিটার নাম, ওটা দেখছিলেন? না, ক্যাপ্টেন দেখি নাই, বলেন। ফিলিপস এই আমি মুভিটা মুভি কম অনেক। দেখি, বাই দ্য ওয়ে, আমি মুভি কম দেখি, খুবই কম দেখি, খুবই বলতে খুবই কম। লাস্ট লাস্ট 8 9 10 মাসে হচ্ছে আমি দুইটা মুভি দেখেছি। একটা হচ্ছে ঢাকা আচ্ছা অ্যাটাক, আর একটা হচ্ছে দেবী। আচ্ছা। এর না মানে বুঝতে আমি পারছেন আমি কয়টা মুভি কত কম দেখি। দেখি, হ্যাঁ। আমার ভালো লাগা মুভিগুলোর মধ্যে একটা দেখছি লায়ন। ওকে। লায়ন মুভিটা দেখতে ভালো লাগছে। আর আরেকটা দেখছি হচ্ছে ইয়ে, ওই যে ক্যাপ্টেন ফিলিপস, এই আচ্ছা, কোনটা মুভিটাও রিসেন্টলি বেশ। দেখছেন, মানে কোনটা বলতে পারবেন ভালো করে বলেন। লায়ন মুভিটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা একটা বাচ্চার কাহিনী ভারতে, যে হ্যাঁ, ইংলিশ হচ্ছে তার ইংলিশে। বাবা। হ্যাঁ ইংলিশে বলবো। হ্যাঁ, এই যে স্টোরি অফ আ চাইল্ড, এই যে স্টোরি অফ আ কিড। হ্যাঁ, স্টোরি অফ আ কিড ফ্রম একটা মানে প্রত্যন্ত এলাকা, একটা রিমোট এরিয়া থেকে কিডটা, তো সে একবার তার বড় ভাইয়ের সাথে, ওয়ান্স হি উইথ হিজ ব্রাদার, এল্ডার ব্রাদার। he, with his brother, he go to a station, and when her brother হার, ওকে। collect শি, his ওকে। his brother collect কয়লা কয়লা কালেক্ট করে তারা। ওকে, কোয়াল। ওইটা তার, হ্যাঁ কল, তারা ওইটাই বিক্রি করে, ওইটাই তাদের আর্নিং। তো সে আবার ট্রেনের ভিতরে যে বসে, তখন ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিলে ট্রেনটা অনেক হাজার কিলোমিটার পরে চলে আসে, আর সে একদম মানে যখন ঘুম থেকে উঠে সে বের হয়, তখন দেখে যে সে একটা নতুন একটা জায়গায় কলকাতায় এসে পৌঁছায়। তারপরে তাকে হচ্ছে একটা অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে তাকে, তখনকার সিস্টেম ছিল যে বিদেশি যারা, যাদের বাচ্চা নাই, যেই কাপেল গুলার, তারা কি করতো, এরকম অনেক অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা অ্যাডপ্ট করতো। তো ওকে এরকম একটা বিদেশি কাপল কোন একটা হচ্ছে ইয়ে থেকে তাকে অ্যাডপ্ট করে তারা নিয়ে যায়। তখন তার মা, তার ভাই একদম পাগলের মতো তাকে খুঁজে, আচ্ছা, কিন্তু পায় না। বাংলাতে চলে আসেন পুরো পুরা। এটা ইয়া ট্রাই টু মিক্স করছে। ইট আপ, ট্রাই টু মিক্স ইট আপ, বাট Okay. Then he goes to abroad, and the parent adopted him. Adopted him. তাকে আম, বড় করে অনেক, হচ্ছে মানে অনেক ইউরোপ, এডুকেশন হ্যাঁ। দিয়ে, বাট সে সেভাবে, যদি সে আগের পজিশনে থাকতো, সে সেটা আর কি পাইতো না। ওকে। তারপর হচ্ছে সে শুধু স্বপ্ন দেখে যে তার ভিলেজ, সো তার ভাই। হি কেপ ড্রিমিং, রাইট? হ্যাঁ, তারপরে সে গুগল ম্যাপে অনেক পড়াশোনা করে, সে ইভেন সে এত ছোট ছিল, হি ওয়াজ সো লিটল দ্যাট হি ক্যান রিমেম্বার হিজ ভিলেজ নেমস অলসো। ওকে। So he search and he create his own map and calculate that how many times he was in the train, and the train's name and where it goes. এইভাবে সে ক্যালকুলেট করে সে কিছু জায়গায় স্পেসিফাই করে যে এখানে হয়তো বা তার ভিলেজ হতে পারে। অ্যাটলিস্ট সে সেখানে যায়, তার মাকে খুঁজে পায়। তার ভাই হচ্ছে তার হারাই যাওয়ার পর, তার ভাই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, তার বোন আর তার মাকে পায়। আর এটা একটা ট্রু স্টোরি, একটা একটা একদম ট্রু স্টোরি পরে। The movie based on a true story, right? হ্যাঁ, ইটস আ মুভি বেসড অন ট্রু স্টোরি। এটা আমার অনেক একটা ভালো লাগছিল মুভিটা। Oh. এই হ্যাঁ, এই ফিল টায়ার। এটা দেখতে পারেন ওকে, সময় আমাদের পাইলে। আরো আরো কয়েকজন চলে এসেছে। সুবর্ণা আপু, ইয়েস। হ্যালো। সো হ্যালো। আচ্ছা, আমাদের ক্লাসে যেটা শোনা করতাম যাচ্ছে? আমি আসলে আজকে ল্যাপটপ থেকে করছি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। আহ, হ্যাঁ, আমি শুনছিলাম আসলে এতক্ষণ আপনাদের কথা। হ্যালো। আচ্ছা, আমাদের যেটা হ্যালো। করতাম সেটা হচ্ছে
আপনার হ্যাঁ আপনার পছন্দের মুভি বা বই সম্পর্কে বলতে হবে আমাদেরকে। মানে আজকে শুধু আমরা কথা বলবো, উই উইল ডু নাথিং। আচ্ছা, আমি একটু সাউন্ডটা আর একটু বাড়াই, আমার সাউন্ডটা কম হুম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যালো। হুম হুম Recently I read two books. Uh, one is Futo by Bishwajit Choudhury and other Guddugurar Hashi Samagro by Anisul Haq. ওকে, গুড টু গুড। Which one I just read? ওকে, অ্যাজ ইউ লাইক। Uh, Guddugurar Hashi Samagro, this book for কিডস। kids, for ওকে, kids. I read, আমি শুনিয়েছি, পড়ে শুনিয়েছি। সো কি আচ্ছা, হবে? কি হবে? ওকে, আপনি পড়েছেন তো? আই রিড হ্যাঁ, অ্যালাউড। না মানে আমি বাচ্চাকে পড়ে শোনাই এই গল্পটা, এটা কি হবে ইংরেজি? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আই রিডই হয়, মানে আমি পড়েছি, রাইট? আচ্ছা, বা আই 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 সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু বলছিলেন? হ্যাঁ, না 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 মানে আচ্ছা আচ্ছা, আই আই রিড ইট ফর টু রিড ইট মাই টু। বেবি, এরকম হ্যাঁ, কিছু। রিড টু মাই বেবি। ওকে, and the other book, Futo by Bishwajit Choudhury, it's a novel. Futo is a novel and it's published the last it published January 2018. Okay, so you have the book on your Bishwajit hand. Choudhury, sorry, You have the book on your hand. yeah, Okay, then Bishwajit is Choudhury, it a story collection? মানে, no, it's a novel. okay, it's a novel. Okay. Huh. Bishwajit Choudhury also a famous um, Hmm. journalist Okay. of Chittagong, and he is the সম্পাদক, editor of প্রথম আলো Chittagong. Okay. This book write প্রেক্ষাপট কি হবে? প্রেক্ষাপট ইংরেজি কি হবে? Context. Hmm. This context. The book This was books. written context of what? Sorry. This book was written in context of something. মানে কোন context আর কি, কোন সিচুয়েশনে? মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই গল্পটা 1980 সালের প্রেক্ষাপটে রচিত। হ্যাঁ, এটা আর কি। তো this book was written in context of 1980. This book of written This book contents was written আচ্ছা in context of 1980. আচ্ছা, কনটেক্সট মানেটা কি হবে? CONTEXT, context। আমি চ্যাটে লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা, context। বা টাইমলাইন দিতে পারেন, রাইট? হ্যাঁ, সিচুয়েশন দেওয়া যায়। সিচুয়েশন দিবেন যদি ওখানে কোনো ঘটনা থাকে, মানে যেমন 71 হলে সিচুয়েশন দিতে পারেন যে আমাদের 71 একটা ঘটনা আছে, তাই না? হুম। না, এটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো মানে 80-র দশকের প্রেক্ষাপটে লেখা। হ্যাঁ, তো এটা বলতে পারেন যে 80s context। আচ্ছা, 80s context বললেই হবে না? হুম। This book was written of 1980s context. ইন মানে সময়ের ক্ষেত্রে ইন বলে আমরা, মানে এরকম বছরের ক্ষেত্রে ইন 2007 2002 এগুলোর সাথে আমরা ইন ব্যবহার করি। আচ্ছা, like ইন I was হবে। like I was born in 1980. হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। কাহিনীটা তো কঠিন, এবার বর্ণনা করবো কি করে সেটা বুঝছি না। পারবেন, তাই করুন। আচ্ছা, আমি একটু আমার হেডফোনটা মানে কলটা কেটে অন করছি, মানে আমার হেডফোনটা মানে কথাগুলো আবার রিপিট করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে।